Hello friends, in this video we are going to solve the examples in practice set 2.1, that is from the chapter of real numbers of maths paper first. Before starting to solve the examples in this practice set 2.1, just to recall what we studied in the previous video. In the previous video we already studied about the types of numbers, that is natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers and the real numbers. Then we are also studied about the properties of rational numbers. These are commutative property, associative property, the identity, that is additive identity, multiplicative identity, then inverse, that is additive inverse and multiplicative inverse also. Also we have studied about the order relation on rational numbers. Then we are also studied about the decimal form of a rational number. That is, the decimal form of any rational number is either terminating or non-terminating recurring type. And also to express the recurring decimal in P upon Q form. Now, in this practice set 2.1, to solve the questions or the examples in this practice set 2.1, we use the concepts which we studied in the previous videos. See, the first question is classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. आता हे जे डेसिमल म्हणजे हे जे फ्रॅक्शन्स आहेत की रॅशनल नंबर्स आहेत, या रॅशनल नंबरचे डेसिमल फॉर्म हे टर्मिनेटिंग आहेत की नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप आहेत, ह्याच्यामध्ये आपल्याला क्लासिफाय करायचं आहे. इथं 5 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. याच्यामध्ये कोणकोणते रॅशनल नंबर्स हे त्यांचे डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आहेत आणि कोणते नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप आहेत हे क्लासिफाय करायचे. मात्र इथं आपण हे एक एक एक्झाम्पल घेऊन ते सांगणार आहोत की हे याचा डेसिमल फॉर्म हा टर्मिनेटिंग आहे किंवा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप आहे. सी 13/5, when you divide this, see 13/5, 5 to the 10, 3 remain, then decimal point 0, 5 6 is 30. Here the division ends. That's why this 13/5 equals to 2.6. Here the decimal form is of the terminating type, because आता या ठिकाणी टर्मिनेट झालेला आहे डिव्हिजन, म्हणजे डिव्हिजन संपलेला आहे, एंड झालेला आहे. मग अशा डेसिमल फॉर्मला आपण टर्मिनेटिंग असं म्हणतो. देअरफॉर द डेसिमल फॉर्म of the given rational number is terminating. This is terminating. Then the second example is, say 2/11. Here first to divide this 2 by 11. आता 2 11 पेक्षा लेस आहे, त्यामुळे हा 0 पॉइंट आपण घेतला. सी पॉइंट घेतल्यामुळे हा 20 झाला. दिस 11 1 जा 11, 11 9 रिमेन. देन हा डेसिमल पॉईंट अगोदर घेतलेला आहे, त्यामुळे तो 0 घेऊया. 11 8 जा 88, 11 88, 2 रिमेन. आता पुन्हा तोच नंबर आलेला आहे 2, पुन्हा आपण 0 घेतला. 11 1 जा 11, पुन्हा 9, पुन्हा 0 घेतला, पुन्हा 11 8 जा 88, म्हणजे हाच नंबर पुन्हा पुन्हा येणार आहे. 0.18 18 18 18 हे असेच. Therefore 2/11 equals to 0.18 18 dash, that is equals to 0.18 bar. It means that the group of the two digits is recurring type, and therefore the answer is the decimal form of the given rational number is non-terminating and recurring type.
Why recurring? Because this group of number 18 is repeated. रिकरिंग आहे, पुन्हा पुन्हा तोच येतोय. हिअर आता या ठिकाणी आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत किंवा हा जो रॅशनल नंबर आहे तो रॅशनल नंबरचा डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आहे किंवा नाही हे आपण प्रत्यक्ष डिव्हिजन करून पाहिलेलं आहे. मग प्रत्येक वेळेला आपल्याला हे डिव्हिजनच करावं लागेल. म्हणजे हे ह्याचं डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आहे का नॉन टर्मिनेटिंग आहे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप आहे हे पाहण्यासाठी दर वेळेला आपल्याला असा भागाकारच करावा लागतो असं नाही. दुसऱ्या पद्धतीनं पण आपल्याला हे सांगता येतं. आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहिलं होतं की इफ द प्राईम फॅक्टर्स ऑफ द डिनॉमिनेटर ऑफ द गिवन रॅशनल नंबर, सी इफ द प्राईम फॅक्टर्स ऑफ द गिवन रॅशनल नंबर आर 2 or 5 ओनली, जर 2 किंवा 5 या दोन्हीपैकीच अवयव असतील, then the decimal form of the given rational number is this terminating type. See here, या ठिकाणी हा जो डिनॉमिनेटर आहे याचा प्राईम फॅक्टर्स 5 किंवा 1 into 5 म्हणजे 1 आणि 5 म्हणजे याचा फॅक्टर फक्त 5 आहे आणि त्यामुळं याचा डिव्हिजन न करता सुद्धा आपल्याला हे सांगता येतं की द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रॅशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग टाईप. हिअर in the second example, the denominator is 11. The prime factors of this 11 are 1 and 11, that is other than 2 and 5. 2 आणि 5 पेक्षा याचे प्राईम फॅक्टर वेगळे आहेत. म्हणजे फक्त जिथं 2 आणि 5 या दोन्ही पैकीच अवयव असतील, प्राईम फॅक्टर्स असतील, तर त्याचा डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग असणार आहे. आणि त्याच्यापेक्षा जर वेगळे असतील, देन द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रॅशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग. सी आता या एक्झाम्पलमध्ये याचे जे प्राईम फॅक्टर्स आहेत ते 1 and 11 आहेत. दॅट्स वाय हिअर दीज आर डिफरंट दॅन 2 and 5. दॅट्स वाय without making this division we can say that the decimal form of this rational number is terminating, non-terminating and recurring type. आता इथून पुढचे एक्झाम्पल आपण तसे करूया. दोन्हीपैकी कुठल्याही पद्धतीने ते सॉल्व्ह केलं तरी चालेल. थर्ड, this 29/16. Here the given example is 29/16. Here the prime factors, see, prime factors of the denominator are 2. See, आता 16 चे प्राईम फॅक्टर्स आपण केले 2 into 2 into 2 into 2 असे होतील. 2 into 2 into 2 into 2. That is, it has only the number prime factor as 2. तर प्राईम फॅक्टर म्हणून इथं फक्त हा एकच नंबर आलेला आहे जो की 2 आहे. अँड देअरफॉर द डेसिमल फॉर्म of the given rational number is terminating. तुम्ही हे असे डिव्हिजन करून सुद्धा व्हेरीफाय करून पाहू शकता. Now the next example is the rational number is 17/125. The given rational number is 17/125. Here the prime factors of 125 are 5 into 5 into 5. That is, the prime factors of the denominator are 5 only. Therefore, the decimal form of the given rational number is terminating. आणखी एकदा सांगतो केव्हा टर्मिनेटिंग असतात, तर ज्यावेळेस दिलेल्या रॅशनल नंबरमधील डिनॉमिनेटरचे प्राईम फॅक्टर हे 2 or 5 म्हणजे 2 किंवा 5 यापैकीच असतील तर त्याचा डेसिमल फॉर्म जो आहे तो डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग असतो. आणि 2 आणि 5 यापेक्षा वेगळा म्हणजे एक सोडून 2 आणि 5 यापेक्षा जर वेगळा प्राईम फॅक्टर असेल तर त्याचा डेसिमल फॉर्म हा नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग टाईप असतो.
See the next example. This is 11 upon 6. Here we write the given rational number. The given rational number is this 11 upon 6. Therefore, here 6 equals to 2 into 3. That is the prime factors of the denominator are 2 and 3. जर फक्त 2 हा एकमेव आला असता तर याचे जे डेसिमल फॉर्म आहे तो टर्मिनेटिंग आला असता, पण इथे 2 आणि 5 पेक्षा वेगळा फॅक्टर आलेला आहे, विच इज 3, and therefore the decimal form of the given rational number, see, of the given rational number is non-terminating recurring type. Why? Because here the prime factor of the denominator is 3, that is other than 2 and 5. 2 आणि 5 पेक्षा वेगळा कुठलाही प्राइम फॅक्टर असेल एक सोडून तर त्याचा डेसिमल फॉर्म हा नॉन टर्मिनेटिंग आणि रिकरिंग टाइपचा असतो. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग रॅशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. हियर इट इज गिवन दॅट 127 अपॉन 200. आता याला आपल्याला डेसिमल फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. सी, तर डायरेक्ट 200 ने याला डिवाइड करता येईल किंवा आपण याला असंही करू शकतो 1.27 अपॉन 2. काय केलं इथं तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोन्हीला 100 ने डिवाइड केलेलं आहे. आता याला 100 ने डिवाइड केलं तर डिनॉमिनेटरला 2 आलेला आहे, म्हणजे भागाकार करायला हे थोडंसं अगोदरच्या पेक्षा सोपं झालेलं आहे. डायरेक्ट तुम्ही 200 ने पण 127 ला डिवाइड करू शकता आणि आन्सर लिहू शकता. आन्सर मात्र सेम येतं. पहा आता 1 ला डिवाइड करायचं आहे. आता 1 2 पेक्षा लेस आहे त्यामुळे भाग बसणार नाही, त्यामुळे 0 पॉइंट. आता या ठिकाणी 0 हा 1 जशाच तसा घेतला, डेसिमल पॉइंट वर घेतल्यामुळे हा पुढचा एक नंबर घेतलेला आहे. 2 6 जा 12 12 0. नंतर हा 7 आपण खाली घेतो. 2 3 जा 6 हा 6 1 रिमेन. अगोदर डेसिमल पॉइंट आलेला असल्यामुळं पुन्हा इथं 0 आपण घेतो. 2 5 जा 10. इथं रिमाइंडर जे आहे ते 0 आलेलं आहे, म्हणजेच या ठिकाणी हा जो डेसिमल फॉर्म आहे याचा तो टर्मिनेटिंग टाइप आलेला आहे. वाय? बिकॉज द फॅक्टर्स ऑफ दिस 200 द डिनॉमिनेटर आर 2 and 5 ओनली. दॅट इज इक्वल्स टू 0.635. आता इथं फक्त आपल्याला सांगायचं नाही की टर्मिनेटिंग आहे का नॉन टर्मिनेटिंग आहे, तर याला आपल्याला डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे, त्यामुळं इथं हे करणं कंपल्सरी आहे. मग भागाकार तुम्ही असाच करावा असं काही नाही, डायरेक्ट असं पण आपल्याला हे करता येतो. डिवाइड बाय 2, हे 2 1 जा 2, अगोदर भाग बसत नाही. 0 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, असाही करता येतो आणि असाही करता येतो. दोन्हीपैकी तुम्ही कसाही भागाकार केला तरी चालेल. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज सी 25 upon 99. That is 25 upon 99 equals to, here we divide this 25 by 99. The 99 is greater than 25, therefore here we take this 0 point. हा जसाच तसा नंबर घेतला आपण इथं 2 5, डेसिमल पॉइंट घेतल्यामुळे इथं पुढं 0 आला. देन आता 99 म्हणजे 100च्या एकदम जवळ आहे. पहा तर आपल्याला 100चा टेबल येतो, 99चा जरी येत नसला तरी. मग 100चा टेबल सोपा आहे लक्षात ठेवायला. 10चा टेबल येत असेल तर आपल्याला 100चा टेबल येतो, 1000चा टेबल येतो. आता 100 ना आपण जर याला 250 ला डिवाइड केलं तर 2चा भाग बसतो. 100 2 जा 200. तर 99 आहे म्हणजे 100ला फक्त एकच कमी आहे, म्हणजे इथं 99 2 जा 200 पेक्षा 2 लेस, म्हणजेच 198. सो हियर वी टेक दिस 2 minus 198. हा 198 आला. देन 10 minus 8 2 carry 1, 5 minus 10 it is equals to 5. this 0. आता हा डेसिमल पॉइंट पुढे आलेला आहे त्यामुळे इथं 0 घेतला. 99 5 जा 100 5 जा 500, 99 5 जा 500 ला 5 लेस, त्यामुळे इथं किती येईल
तर 495. This 5, then 2, 0, 25. Then पुन्हा इथं 0 येईल. Then पुन्हा 99 2 जा 198. पुन्हा इथे काय रिमेन होईल 52 राहील. पुन्हा आपण इथं 0 घेऊया. then 99 5 जा this 495. म्हणजे आपण कितीही पुढे डिवाइड करत गेलो तर इथं आपल्याला तेच नंबर मिळत आहेत. that is equals to 0.2525 dash. And therefore 25 upon 99 equals to 0.25 recurring, because the decimal form of this rational number is non-terminating recurring type. Here we represent this in decimal form. Now the third example is 23/7. Here 23/7. 7 आपल्याला डिवाइड करायचे, सोपा भागाकार आहे. 7 3 जा 21, 2 रिमेन. डेसिमल पॉईंट आपण घेतला 0. 7 2 जा 14, ते उरला 6. पुन्हा आपण 0 घेतला. 7 8 जा 56, 4 रिमेन 0. 7 5 जा 35, 5 रिमेन. पुन्हा 0 घेतला. 7 7 जा 49, 1 remain 0. 7 1 जा 7, this 7, 3 remain, then 0. 7 4 जा 28, this 28 equals to this 2. पुन्हा 0 घेतला आपण. पहा इथं जे 20 घेतले आपण किंवा हा जो 2 आलेला आहे इथं पण तीच स्टेप आलेली आहे. ज्याला आपण डिवाइड आता केला आपण याला. देन 7 2 जा 14, हे 14. पुन्हा 6, म्हणजे इथून पुढं तेच नंबर यायला लागले. दॅट्स वाय इट इज इक्वल्स टू 3.285714 dash. And therefore 23/7 equals to 3.285714. पुन्हा 2 पासून तेच नंबर आहेत, म्हणजेच हा ग्रुप ऑफ डिजिट रिकरिंग आहे. दॅट्स वाय द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रॅशनल नंबर इज non-terminating and recurring type. Now the next example is the rational number is 4/5. Here we write this 4/5. अतिशय सोपा भागाकार आहे. 5 0.04 5 8 जा 40. Therefore 4/5 equals to 0.8. This is the terminating type because the prime factors of the denominator is 5 only. That's why the decimal form of this rational number is terminating type. तुम्हाला हा साधा भागाकार पण करता आला असता, जसा आहे तसं ठेवून. Then the fifth example is 17/8. आता ह्याचे पण प्राइम फॅक्टर पहा. 8 चे डिनॉमिनेटरचे, इट इज द प्राइम फॅक्टर ऑफ 8 are 2 only, that is 2 into 2 into 2. That's why the decimal form of this rational number is terminating. आता ते आपण इथे व्हेरीफाय पण करता येईल कारण आपल्याला ते डेसिमल फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. इक्वल्स टू सी दिस 17 डिवाइड बाय 8. 8 2 जा 16, 1 रिमेन. डेसिमल पॉइंट 0. 8 1 जा 8, 2 रिमेन 0. 8 2 जा 16, 4 रिमेन 0. 8 5 जा 40. सी या ठिकाणी डिव्हिजन एंड झालेला आहे बिकॉज द रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 0 आलेलं आहे, म्हणजेच दिस डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रॅशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग वन, दॅट इज 2.125. therefore 17/8 equals to 2.125. The next question is question number 3. Write the following rational numbers in P/Q form. See, the given rational number is 0.6. This is 6 recurring. Let the number be x, that is x equals to 0.6 recurring. याला देऊया नंबर 1. आता रिकरिंग होणारा जे नंबर ऑफ डिजिट्स आहेत ते 1 आहेत, म्हणजे एकच डिजिट पुन्हा पुन्हा येतोय. 0.6 रिकरिंग मीन्स 0.66666. हा एकच डिजिट असल्यामुळं here we have to multiply this equation first by 10, that is both sides of this equation by 10. Therefore
10 into x equals to 10 into 0.6 recurring. Therefore this 10x equals to 6 पॉइंट. आता याच्या पुढे डिजिट आहे का? आता 10 न मल्टिप्लाय केलाय म्हणजे 1 न डेसिमल पॉईंट पुढे झाला. त्याच्या पुढे डिजिट तर आहेत, कशावर आहेत तर हा रिकरिंग दिलाय म्हणजे पुढचा पण डिजिट 6च आहे, त्याच्या पुढचा 6च आहे, त्यामुळे याच्यावर हा रिकरिंग येईल. ह्याला देऊया नंबर 2. सबट्रॅक्टिंग 1 from 2. Now here we have to subtract equation first from second, that is LHS of equation first from LHS of equation second, and RHS of equation first from RHS of equation second. Therefore this 10x minus x equals to 6.6 recurring minus 0.6 recurring. Therefore 10x minus 1x 9x, 6.6 recurring minus 0.6 recurring equals to 6. Therefore x equals to 6 upon 9. त्याला सिम्प्लिफाय करता येतं आपल्याला. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, and therefore 0.6 recurring equals to 2 upon 3 किंवा हे 6 upon 9 असंही ठेवलं तरी चालेल. This is the representation of this rational number in P upon Q form. Here this is the second example, that is 0.37 bar. It means that this group of these two digits is a recurring one. Let x equals to 0.37 bar ला देऊया नंबर 1. आता या ठिकाणी जे नंबर ऑफ डिजिट्स आहेत जे रिकरिंग होत आहेत ते 1 2 म्हणजे 2 आहेत. That's why here we have to multiply this equation 1 by 100, that is LHS and RHS both. Therefore 100 into x equals to 100 into 0.37 bar, and therefore this 100x equals to, तर 100 न मल्टिप्लाय करतोय आपण या डेसिमल फॉर्म या नंबरला, त्यावेळेस हा डेसिमल पॉईंट 2 डिजिटनं पुढं सरकेल कारण 100 आपण इथं मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे 37 पॉईंट पुढं 37 बार. याला देऊया नंबर 2. देन सबट्रॅक्टिंग equation first from second. Here this 100x minus LHS मधनं LHS सबट्रॅक्ट केली equals to नंतर RHS मधनं RHS 37.37 bar minus 0.37 bar. Therefore 100x minus 1x, it is 99x equals to 37, and therefore x equals to 37 upon 99, and therefore 0.37 bar equals to 37 upon 99. This is the representation of this decimal form in P upon Q form. Now the next rational number is 15.89 bar. Here we have to represent this in P upon Q form. Here suppose let x equals to 15.89 recurring. आता या ठिकाणी पण 2 डिजिट्स आहेत रिकरिंग होणारे, त्यामुळे इथं 100 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. 100 into x equals to 100 into 15.89. Therefore 100x equals to this 15, तर 2 डेसिमल पॉईंट पुढे सरकेल 89.89. याला देऊया नंबर इक्वेशन 2. Now subtracting equation first from second, that is 100x minus x equals to 1589.89 recurring minus 15.89 recurring. Therefore 99x equals to 0.89 get cancelled. 9 minus 5 4, 8 minus 1 7, this 1574, and therefore this x equals to 1574 upon 99, that is, or therefore this 15.89 equals to 1574 upon 99. This is the P upon Q form of this
given rational number, that is 15.89 recurring. Now the next example is 2.514 bar, that is recurring. Let x equals to 2.514 बार ह्याला देऊया नंबर 1. तिथं रिकरिंग होणारे जे नंबर ऑफ डिजिट्स आहेत ते 1 2 3 आहेत. सो हिअर वी हॅव टू मल्टिप्लाय बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 1000. Therefore 1000 into x equals to 1000 into 2.514 bar. Therefore this 1000x equals to this 2514. 1000 न मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे 3 डिजिट ना हा डेसिमल पॉईंट पुढे सरकेल म्हणजे तो इथं येईल 0.514 बार. ह्याला देऊया नंबर 2. Therefore now subtracting equation first from second, 1000x minus 1x equals to 2514.514 bar minus 2.514 bar, that is equals to, therefore 1000 minus 1 999 equals to this 2514, that 2514 minus 2 2512, this x. Therefore x equals to 2512 upon 999, and that is, or therefore here x equals to 2.514 recurring equals to 2512 upon 999. This is the P upon Q form of this rational number. Here we solve all the examples in practice set 2.1.